네, English on the Go에서는 원어민이 보내온 영어 클립을 또 영상을 통해서 또 자연스러운 영어 발음과 표현들을 접해볼 수 있는 시간인데, 자, 그러면 오늘은 제넬 씨에게 또 질문을 해봤어요. 기억에 남는 해변이 어디인지 한번 설명을 해달라고 했는데 어떤 이야기를 해줬을지 한번 들어볼까요? Okay, 제넬 씨 나와주세요. The two beaches that stick out in my memory are, one was when I went to San Diego to visit my sister. And it was really great because it's just a beautiful beach and the ocean's right there. But then there's all these restaurants dotting the beach. And so, of course, you get really fresh seafood. And it was more than 10 or 15 years ago, but I had the best clam chowder ever there. I've always wanted to go back and find that restaurant. And then the most beautiful beach was definitely in Boracay in the Philippines because the beach is incredibly white. The sand is white. The ocean water is just this light, clear, beautiful blue, and you feel like you're in paradise. And so if I could go back to any two beaches, it would definitely be those two. 네, 해변에 대해서 이야기를 해줬는데요. So what was the most beautiful beach that you've ever been to? Ooh, that is a tough one. I would say, when I was in Dominican Republic, there's a beach. I don't remember the name of the beach, unfortunately, but I would say that was the most beautiful beach in 도미니카 Dominican Republic. 공화국에서 가봤던 해변이 제일 아름다웠다고 하시는군요. Alright, so in Janelle's case, she mentioned two different places. One place in the United States, Right. and the other place was in the Philippines. Boracay. 그렇죠. 보라카이. 한 I don't know 곳은 how to say it. 미국에 있는 해변에 대해서 이야기를 했고, 다른 한 곳은 필리핀에 있는 해변이 두 해변, 가장 머릿속에 기억에 남는다라는 이야기를 했는데요. 한 줄 한 줄씩 공부를 해볼까요? Okay, so the first line that we'll look at is the two beaches that stick out in my memory are. The two beaches that stick out in my memory are. 네, 제 기억 속에 남는 두 곳의 해변은 이라고 했습니다. In my memory, 제 기억 속에. 여기서 이제 재미있는 표현이 쓰이고 있죠. 바로 눈에 띄다, 잘 보이다를 뜻하는 Stick out. stick out. Stick out. stick Stick out. 여러분 이거 생각해 보세요. stick 하는 것은 막대기잖아요. 막대기. Right. stick. 근데 그것을 주머니에 넣었어요. You put a stick in your pocket. Pocket is going to stick out. 튀어나오겠죠. Yeah. 그런 것처럼 눈에 잘 뜨이는 것은 마치 이제 막대기처럼 뭔가 튀어나와 있을 때 stick out 또는 네. And you can use it for anything. So let's say I put my hair in a bun, but then there was some pieces of hair sticking out. I could say, oh, you have hair sticking out. 머리를 이렇게 모아서 동그랗게 말아서 올렸는데 뭐 머리카락 몇 가닥이 삐져나온다라고 할 때 stick out 할 수 있겠고, 실제로 Anything stick out. 뭐 주머니에 넣어놓은 물건은 사실은 숨겨놨는데 stick out 하면 사람들이 볼 수 있겠죠. Right. And someone who sticks out is someone who's different, you know. Yeah, someone who stands out. Who stands out, right. 똑같은 말이에요. stand out하고 stick out 똑같은 건데 눈에 띄는 거, 눈에 잘 보이는 거, 키가 커서 잘 보일 수도 있겠고 행동 때문일 수도 있겠고 목소리가 커서 잘 보일 수도 있겠죠. Right. 잘 눈에 띌 수도 있겠죠. 100%. She just 혀를 내밀다. 이것은 영어로 바로 다음 표현이죠. Stick out one's tongue. Stick out one's tongue. So you just stuck out your tongue. I did. I stuck my tongue out at you. 네, stick이라는 것은 과거형으로 sticked라고 하지 않고 stuck라고 하거든요. stuck. Right. S-T-I를 U로 바꿔주면 돼요. So you stuck out your tongue at me, and I would like to say, how dare you? Just do it back. Stick your tongue out back at me. Come on, do it. No thanks. Please stick your tongue out. They want to see. 혀를 내밀다. Stick out one's tongue. 혀를 내밀다가 되겠고, 또 무엇을 내밀 수 있죠? 네, 이렇게. You can stick out your head. Maybe if you're driving in a car, you can roll down the window and stick your head out. Yeah, out the window. 네, 창문 바깥으로 이렇게 머리를 내밀 수도 있겠고, 아니면 문을 열고 you can open the door and then stick out your head. 고개를 내밀다도 이렇게 가능합니다. 그리고 마지막으로 Stick out like a sore thumb. 네. Stick out like a sore thumb. stick out이라는 것은 눈에 확 띄는 거, 뭐 잘 보이는 건데 like a sore thumb. thumb이라는 것은 이 엄지손가락이죠. Right. thumb. 그런데 sore는 아픈 거예요. 그래서 뭐 누가 엄지손가락을 밟았거나 아니면 문에 여러분 찧었어요. 그러면 계속 여기가 아플 거 아니에요. You can't do anything without just thinking about this sore thumb. Right? 그런 것처럼 눈에 띄다라는 것은 눈에 아주 확 띄는 거.
So what can stick out like a sore thumb? Well, people can stick out like a sore thumb, like people who are dressed. So let's say everyone is wearing, you know, their school uniform, and then one student walks in a bright pink dress with sequins on it. She will definitely stick out like a sore thumb. 모두가 교복을 입고 있는데 혼자서 bright pink, 핑크색 드레스, 원피스를 입고 나타났다라고 하면은 정말로 눈에 확 띈다, stick out like a sore thumb이 될 수 있겠죠. 그러면 꼭 뭐 나쁜 것만은 아닐 Oh 수 no, it's not a 있겠네요. bad thing. Okay, Yeah. that's good. Back to the story. One was when I went to San Diego to visit my sister. One was when I went to San Diego to visit my sister. 이제 앞에서 두 곳의 해변이 기억에 남는다라고 했으니까 첫 번째를 말하겠죠. 한 군데는 언니 집을 visit my sister, 언니를 방문하러 또는 언니 집을 방문하러 샌디에고에 갔을 때였다라는 것은 그곳의 해변이었다라는 거죠. 그리고 And it was really great because it's just a beautiful beach. And it was really great because it's just a beautiful beach. 네, 뭐 정말 좋았다. It was really great. 여기서 말하는 it라는 것은 뭐 해변이 될 수도 있겠고, maybe the visit itself was great. Oh yeah. 네, because it's a beautiful beach. 아름다운 해변이기 때문에 정말 좋았다라고 했고요. 그리고 또 And the ocean is right there. And the ocean is right there. 이 문장은 사실 조금 생각이 필요해요. The Yeah. ocean is right there. Yeah. It's usually the case at the beach. 그렇죠. Yeah. 바닷가에 가면은 당연히 바다가 바로 앞에 있는 건데 이렇게 Right. 말을 이제 했다라는 의미는 뭐 그냥 바다가 바로 앞에 있다. 뭐 이런 말도 될 수 있을 것 같아요. Maybe certain beaches can be really long. Some beaches could be long, or maybe she's referring to her sister's house. Maybe her sister lives on the beach. So she's saying, like, confusing in her mind, like, okay, I 그럴 met 수도 with my 있어요. sister. It's nice because the ocean is right there. 네. Like at my sister's 우리가 생각해 볼 house. 수 있는 두 가지 가설은 Yeah. 이거죠. 하나는 이제 그 해변이 짧아서 그냥 해변에 도착하면 바로 바다 그렇게 모래사장 위를 많이 걸어가지 않아도 된다는 이야기를 할 수 있겠고, 아니면 집이 언니의 집이 가까울 수도 있겠죠, 해변에. Alright, whichever case it is, let's move on with the story. But then there's all these restaurants dotting the beach. But then there's all these restaurants dotting the beach. 이 오늘의 영상에서 가장 제가 마음에 들어하는 재밌다고 생각하는 표현이 나왔어요. 네, 해변을 따라서 여기저기에 식당들이 들어서 있다라고 할 때 바로 dot, Dot. 이걸 썼죠. dot라는 것은 점을 뜻하죠. 점. 점. 그렇지만 동사로 썼을 때는 여기저기 흩어져 있다 또는 조금씩 놓다라는 뜻을 가지고 있어요. 그래서 여기의 형태로 쓰자면은 뭐뭐가 여기저기 흩어져 있는 어떻게 쓰죠? Dotted with. Dotted with. That's right. So in this sentence, she said, restaurants are dotting Dotted. the beach. Right. But you can actually reverse the order and say the beach is dotted with restaurants. 그러니까 선이나 면이 아니고 점이잖아요. 그래서 dotted, 여기저기 있다라는 거고 한 곳에 막 모여 있진 않아요. Right. 여기 가면 있고 저기 가면 있고. 그리고 예를 들어서 이제 얼굴에 크림을 바르는데 Dot one's face with cream. Dot one's face with cream. 크림을 이만큼 발라서 툭툭툭 하는 것이 아니고 Right, it's like 조금씩. 네. 여러분 많이 해보셨죠? 이것을 Yeah. dot my face 또는 your face with cream이라고 합니다. You can dot your face with, say, Anything. sunblock, paint. paint. 뭐 지워지면 좋겠네요. 그래서 조금씩 바르는 것을 말합니다. Yeah. Okay, let's move on with the story. And so, of course, you get really fresh seafood. And so, of course, you get really fresh seafood. 해변 바로 옆에 식당들이 여기저기 있으니까 and so of course. 그래서 당연히 you get really fresh seafood. 정말 신선한 해산물을 당연히 먹을 수 있죠 라고 했고요. And then? And it was more than 10 or 15 years ago, and it was more than 10 or 15 years ago, but 그때 언니를 방문하러 갔던 것이 10년 또는 15년도 더 된 일인데 but what? But I had the best clam chowder ever there. But I had the best clam chowder ever there. 클램 차우더라는 것은 이제 뭐 요리 이름이고요. 클램 차우더. Right. It's like a soup, and it has clams in it, and it's like a milky base with like potatoes and stuff in it too. 약간 하얀색으로 Yeah, it's 감자 white, 들어있고. and it's like, yeah. 네, 그래서 클램 차우더 그냥 음식 이름이라고 생각하시면은
뭐 문장 자체는 어렵지 않은데 여기서 중요한 것은 best clam chowder ever. ever는 시간을 전체를 통틀었을 때 또는 뭐 표본 집단을 전체를 통틀었을 때 ever 그 중에서 최고라는 거죠. Yeah. 뭐 올해 최고, 뭐 지난달 최고 이런 것이 아니고 ever in all of eternity. 그래서 시간에서 Ever. 그렇기 But you 때문에- have to say it like that. Ever. You can't say, it was the best speech ever. It's like, okay. It was the best speech ever. you have to stress it. Yeah. 강조를 해야 되는 거죠. 여기서 결국 말하고자 하는 것은 15년도 더 된 일이었는데 그때 먹었던 클램 차우더보다 더 좋은 클램 차우더는 먹어본 적이 없다. Right. I haven't had better Better clam clam chowder chowder since. since. 그 뒤로 없었다는 거죠. Alright, let's move on. I've always wanted to go back and find that restaurant. I've always wanted to go back and find that restaurant. 저는 다시 돌아가서 그 식당을 다시 찾고 싶다라는 생각을 항상 했다라는 거죠. I've always wanted to go back. 이런 말 굉장히 많이 써요. I've always wanted to 뭐뭐뭐. 항상 그동안 계속해서 그걸 하고 싶었어요. 그런데 아직 기회가 없었다는 거죠. Alright, let's move on to the next one. And then the most beautiful was definitely in Boracay, in the Philippines. 예, Boracay. Boracay? Oh, Yeah. sorry. And then the most beautiful was definitely in Boracay in the Philippines. That's right. 그래서 이제 보라카이 지명이니까. Alright. Yeah, I think a lot of Koreans know Boracay because Boracay. yeah, the Philippines is closer to Korea than it is to the USA, I guess. That's true. 자, 그래서 가장 이제 좋았던 해변에 대해서 이야기한 것은 이제 원이었고 이번에는 가장 아름다운 해변을 이야기하면서 the most beautiful beach was definitely 단연코 확실히 Boracay 또는 Boracay in the Philippines. 필리핀의 보라카이였습니다 했고 필리핀은 뭐 우리 그냥 필리핀이라고 하지만 Right. 실제 국가명은 다르죠. The Philippines. The Philippines. 꼭 붙여야 되고 S 꼭 붙여야 됩니다. Right. S를 붙이는 이유는 섬이 굉장히 Right. 많죠. There's a lot of mountains. Islands. I'm sure there are also mountains. Mountains, right. 네, 섬이 여러 개가 있는 나라이기 때문에 이제 그것을 S로 붙여서 The Philippines라고 꼭 불러주니까 in Philippine 이러는 거는 안 됩니다. No, in the Philippines. In the Philippines. 네, 아시겠죠? 좋아요. 그리고 뭐 왜 이유를 말하고 있죠? Because the beach is incredibly white, the sand is white. Because the beach is incredibly white, the sand is white. 이 부분은 뭐 문장 자체는 어렵잖아요. Yeah. 네, 해변이 하얗다. 근데 해변이 하얗다기보다는 다시 이제 말을 바꿔서 모래가 하얗다는 거죠. Yeah, the sand is white. 근데 묘사해주는 말 자체가 재밌어요. Incredibly. Incredibly. 네, 믿을 수 없을 정도로 엄청나게. 다시 한번. Incredibly. 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 이것이 부사 형태라면 형용사로 바꾸면은 Incredible. Incredible. 믿을 수 없는, 믿기 힘든, 정말 대단해서 믿기 힘들 수도 있고 아니면 정말 형편없어서 믿기 힘들 수도 있어요. If I mean, as I always do, when I tell a bad joke, you can say incredible. Incredible. 저런 말도 안 되는 농담을 하다니 incredible 할 수 있죠. Yeah. 그리고 incredible가 비슷한 말이 바로 Unbelievable. Unbelievable. unbelievable, 믿기 어려운 거. 그리고 감히 생각조차 하기 힘든 거. Unthinkable. 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 unthinkable 같은 경우에는 이제 정말 뭐 나쁜 거죠. Yeah, 네. we use it for like bad things. Like if a criminal did such a horrible crime to someone, we're like, 끔찍한 거. that's unthinkable. How 네. could you do that to 그렇죠. someone? 네. 그리고 이제 그거와 좀 다르지만 이제 일어날 것 같지 않은 Improbable. 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 네, improbable. 친구가 혹시 이럴 수도 있지 않을까 했는데 that's improbable. That's improbable. 그리고 마지막으로 설득력이 없는 경우 Unconvincing. 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 이런 관련 단어들이 있습니다. 자, 다음 문장 보실까요? The ocean water is just this light, clear, beautiful blue. The ocean water is just this light, clear, beautiful blue. this라고 말하는 것은 머릿속에 지금 상상을 하고 있기 때문에 this. This 네. light, light, Clear. clear. beautiful blue. 이렇게 손짓도 하면서 생각을 하고 있는데 바닷물이 정말 light, 이제 밝다라는 거, 그 다음에 clear, 투명하고 맑아요. 그리고 beautiful blue, 예쁜 파란색이라고 했고요. 그래서 어떻게 느꼈다고요? And you feel like you are in paradise. And you feel like you're in paradise. 천국에 온 것 같은 기분이 든대요. Wow. 그래서 다시 이 이야기를 정리를 하자면 마지막 문장입니다. And so,
if I could go back to any two beaches, it would definitely be those two. And so, if I could go back to any two beaches, it would definitely be those two. 그래서 이제 뭐 어느 해변 두 군데든지 돌아갈 수만 있다면, 즉 조금 바꿔서 번역하자면 다시 돌아가고 싶은 해변을 두 곳을 고르라면 확실히 그 두 곳입니다. 그 두 곳이 되겠어요 라고 하면서 이야기가 마무리가 되고 있죠. Alright, I hope you understand every single part by now, and shall we review it? Yes, we're going to take a look at the clip two more times. The first time with English subtitles, the second time without. Let's call her back out again. 전혜일 씨 다시 나와주세요. The two beaches that stick out in my memory are, one was when I went to San Diego to visit my sister. And it was really great because it's just a beautiful beach and the ocean's right there, but then there's all these restaurants dotting the beach. And so, of course, you get really fresh seafood. And it was more than 10 or 15 years ago, but I had the best clam chowder ever there. I've always wanted to go back and find that restaurant. And then the most beautiful beach was definitely in Boracay in the Philippines, because the beach is incredibly white. The sand is white. The ocean water is just this light, clear, beautiful blue, and you feel like you're in paradise. And so if I could go back to any two beaches, it would definitely be those two. The two beaches that stick out in my memory are, one was when I went to San Diego to visit my sister. And it was really great because it's just a beautiful beach and the ocean's right there, but then there's all these restaurants dotting the beach. And so, of course, you get really fresh seafood. And it was more than 10 or 15 years ago, but I had the best clam chowder ever there. I've always wanted to go back and find that restaurant. And then the most beautiful beach was definitely in Boracay in the Philippines, because the beach is incredibly white. The sand is white. The ocean water is just this light, clear, beautiful blue, and you feel like you're in paradise. And so if I could go back to any two beaches, it would definitely be those two. Thank you, Janelle, for telling us the story two more times. Yes, thank you. 네, 이번에는 여러분의 영어 궁금증을 해결해 볼 수 있는 시간입니다. Okay, it's time for English Q&A.